A warm welcome to all my dear little girls and boys in grade 3. How are you? I hope you're keeping fine. We have come back once again together to learn English. Grade 3 එකේ මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා ඔන්න English lesson එක ඉගෙන ගන්න ටීචර්ත් එක්ක එකතු වෙලා අදත් අපි ලෑස්ති. Now we have started unit 7 in your pupils book. දුවලා පුතාලගේ pupils book එකේ unit number 7 තමයි දැන් අපි පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. The name of our unit number 7 is Playing is Fun. We are talking about playing and being happy. අපේ unit number 7 එකේ අපි කතා කරන්නේ පුතේ playing is fun. අපි සෙල්ලම් කරනකොට කොහොමද අපි සතුටින් සෙල්ලම් කරන්නේ? මොනවද අපිට මේ සෙල්ලම් කරන එකත් එක්ක බැඳිච්ච ඉගෙන ගන්න තියෙන දේවල් කියලා තමයි දුවලා පුතාලා මේ unit එකෙන් ඉගෙන ගන්නේ. Now we have completed 3 lessons and we are going to do lesson number 4 today. පුතාලා පාඩම් 3ක් ඉවර කරලා තියෙන්නේ unit 7 එකේ. අද තියෙන්නේ අපිට 4th lesson එක, 4 වෙනි පාඩම. Now in our first lesson we spoke about being active kids. We are active kids. අපි හරි active, හරි කාර්යශූර නේද පුතේ? කම්මැලි නැති දරුවෝ කියලා අපි පළවෙනි පාඩමෙන්ම ඔන්න ඉගෙන ගත්තා. මොනවද අපි කරන සෙල්ලම්, කොයි වගේ දේවල්ද අපි කරන්නේ කියලා අපි lesson number 1 එකේ කතා කරා. We were active kids when we did our lesson number 1. Then lesson number 2 we spoke about hide and seek. අපි hide and seek කියලා අපේ දෙවනි පාඩම කෙරුවේ නේද පුතේ? අපි count කෙරුවා, අපි එතකොට numbers ඉගෙන ගත්තා. And in our lesson number 3, counting is fun. So we counted. අපි සෙල්ලම් කරනකොටත් අපිට ගණන් කරන දේවල් ඕන වෙනවා නේද පුතේ? අපි 1 2 3 කියලා count කරනවානේ සෙල්ලම් කරනකොටත්. ඉතින් අපි lesson number 3 එකෙන් counting is fun and then we learn numbers from number 11 to number 20. And now we know how to write up to number 15 in English. දුවලා පුතාලා numbers count කරන්න ඉගෙන ගත්තා 1 to 20 එකේ ඉඳලා 20ට අපි count කරා number 15 වෙනකන් අපි ලියන විදිහ ඉගෙන ගත්තා නේද පුතේ? දැන් ගොඩක් දේවල් මගේ පුතාලා දන්නවා. So today we have to start lesson number 4. What are we going to talk about in our lesson number 4? අද 4 වෙනි පාඩමෙන් අපි මොනවද පුතේ කතා කරන්නේ? Around the clock. We are going to go around the clock. Around the clock කියලා තමයි අද 4 වෙනි පාඩමට ටීචර් නම දීලා තියෙන්නේ. Why is that? Today we are going to talk about the clock. මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න වෙලාව කියන්නේ ඉගෙන ගන්නයි යන්නේ. නේද පුතේ? අපි දැනගන්න ඕනේනේ වෙලාව කියන්නේ කොහොමද කියලා. To read the time, to look at the clock and say the time. මගේ දුවලා පුතාලාට ඔන්න අපි අද වෙලාව බලන විදිහ කියලා දෙනවා ඉංග්‍රීසි වලින්. We have to know how to say the time in English, don't we? අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ නේද පුතේ ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද වෙලාව කියන්නේ කියලා. What's the time කියලා කවුරු හරි ඇහුවොත් අපි කියන්න දැනගන්න ඕනේ නේද පුතේ? So we will start today. අපි ලේසියෙන් ක්ලොක් එකේ තියෙන වෙලාව අපි ඉගෙන ගන්න බලමු දුවලා පුතාලට. තව ගොඩක් කල් තියෙනවා වැඩි වැඩියෙන් දේවල් ඉගෙන ගන්න නේද පුතේ? So we will start today. We'll get the beginning today. අපි අද ආරම්භ කරමු time කොහොමද අපි කියන්නේ කියන එක ඉගෙන ගන්න. Around the clock in lesson number 4. So come with me. Let's start. Right. Okay. Now this is a clock. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලට තියෙනවා ලොකු clock එකක්. This is the clock. Now there are so many things that we have to learn when it comes to the clock. දැන් පුතේ අපි ඔරලෝසුවේ clock එකේ වෙලාව කියන්න කලින් අපි ඉස්සෙල්ලා clock එක ගැන දැනගන්න ඕනේනේ නේද පුතේ? දැන් clock එකේ තියෙනවා කටු. අපි ඒවට මොනවද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? අපි කොහොමද මේ වෙලාව කියන්න ඉගෙන ගන්න? වෙලාව අපි කොහොමද කියන්නේ? ඒ දේවල් අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. So now let's take a look at this clock.
telling the time. Now what we have to learn is to tell the time. වෙලාව කියන්නනේ නේද පුතේ අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. So let's learn what this clock is and how we are going to tell the time. දැන් මගේ පුතාලා බලන්න මේ clock එක දිහා. When we look at this clock face, අපි කියනවා මේ ඔරලෝසු මූණත කියලා සිංහලෙන් පුතාලා කියන්නේ clock face. In English we say clock face. So this is the clock face. Now what can you see in the clock face? There are two little sticks. ඔන්න පොඩි කෝටු දෙකක් වගේ මොනවද තියෙනවා? Then apart from that, we have numbers. Numbers, of course. Now my little girls and boys know all the numbers in the clock face. අපි දැන් clock face එකේ numbers කියන්න දන්නවා නේද පුතේ? හැබැයි මොනවද මේ අපිට තියෙනවා පොඩි කූරු දෙකක් වගේ, පොඩි කෝටු දෙකක් වගේ, like two little sticks. What are they? We can't just say sticks, no? අපිට කියන්න පුළුවන් ද පුංචි කෝටු දෙකක් කියලා? No, that's not the proper way. Now let's take a look at this clock face and we'll see what we have here. The small hand points to the hours. The small hand. ඔන්න මගේ පුතාලට කියනවා small hand කියලා. මෙතන අතක් පේනවද මගේ දුවලා පුතාලට? නෑ නේද පුතේ? අපිට මෙතන කොහෙවත් hand එකක් පේන්නේ නෑනේ. Then what is this hand? Now these two are called the small hand and the big hand. අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා පුතේ long hand and small hand, or we say the big hand or the small hand කියලා මෙන්න මේ දෙකට. Now this, the short one is the small hand, the tall one is the big hand. අපි කියනවා මේ දෙකට පුතේ ඇත්තටම අපි මේක පුංචි අත් දෙකක් වගේ කියලානේ කියන්නේ. එහෙට මෙහෙට දාන්න පුළුවන් හින්දා ඒ පුංචි කටු දෙක අපි ඔරලෝසුවේ කටු කියලා කියන්නේ ඒවට නේද? අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ නෑ ඔරලෝසුවේ කටු කියලා අපි සිංහලෙන් කිව්වට එහෙම. කොහොමද පුතේ අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? අපි ඒවට කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් hands කියලා. This is the small hand. This is the big hand. දැන් අපිට මොනවද පුතේ මේ small hand එකෙන් උයි big hand එකෙන් උයි කෙරෙන්නේ? අපි සිංහලෙන් කියන්නේ ඔරලෝසුවේ කටු කියලා නේවට. ඔරලෝසුවේ කටු තමයි ගමන් කරන්නේ. නේද පුතේ? This small hand and the big hand, they walk. They move. අපි කියනවා ගමන් කරනවා කියලා සිංහලෙන්. ඔරලෝසුවේ කටු ගමන් කරනකොට තමයි අපිට වෙලාව කියන්නේ. නේද පුතේ? So now the small hand points to the hours. අපි hours කියලා කියනවා දුවලා පුතාලා hours කියලා කියනවා අහලා තියෙනවනේ. අපි කියලා තමයි හරි විදියට නම් pronounce කරන්නේ පුතේ. ඒ කියන්නේ පැය කටුව. The small hand points to the hours. අපි කියනවා hours කියලා දුවලා පුතාලා වැඩියෙන්ම පුරුදු ඒ වචනෙටනේ. Hours and minutes. පැය සහ මිනිත්තු. Hours. ඔන්න දැන් පුංචි කටුවෙන් අපිට නිතරම පෙන්නන්නේ පැය. අපි පුංචි කටුවට කියන තවත් නමක් තමයිනේ පුතේ සිංහලෙන් අපි පැය කටුව කියලා කියනවා නේද? So the small hand always points to the hour. එතකොට පුංචි කටුව small hand එක තියෙන නම්බරේ 90 තමයි අපි පැය කියන්නේ පුතේ. Now if the small hand is in number 3, we have to say 3. අපි පැය ගාන ගණන් කරනකොට පුංචි කටුව තියෙන දිහා බලලා තමයි අපි වෙලාව කියන්නේ. So now here the small hand is pointed to number 3. So the hour is 3. Now the long hand, the big hand. This one, the tall one. The big hand points to the minutes. දැන් ඔරලෝසුවේ තියෙනවා මිනිත්තු කියලා. පැය තියෙනවා මිනිත්තු තියෙනවා නේද පුතේ? එතකොට දිග කටුවෙන් ඒ කියන්නේ long hand එකෙන් or the big hand shows us the minutes. අපිට මිනිත්තු තමයි පෙන්වන්නේ දිග කටුවෙන්. The small hand shows us hours and the big hand shows us minutes. දැන් මගේ පුතාලා නැවත කියන්න පුතේ. The small hand shows us
the hours and the big hand shows us the minutes. දැන් මේ පුංචි කටුව සමග ලොකු කටුවත් move වෙනවනේ පුතේ. පොඩි කටුව යනකොට ලොකු කටුවත් ටිකෙන් ටික යනවා නේද? එතකොට තමයි අපි ඒ අනුව බලලා වෙලාව කියන්නේ. Both these hands are moving. They keep moving and accordingly we say the time. Then when the big hand points to 12, when the big hand points to 12, ඔන්න බලන්න පුතේ. දිග කටුව 12ට ආවහම අපි කියනවා o'clock කියලා. ඔන්න පුංචි කටුව පැය කටුව එක ඉලක්කමකට තියෙද්දි දිග කටුව 12ට එන හැම වෙලාවකම අපි කියන්නේ o'clock කියලා. O'clock. Now what is this o'clock? Let's take a look at this. Now the small hand is in 3 and the long hand is in o'clock in number 12. So what is the time now? 3 o'clock. 3 o'clock. දිග කටුව 12 තියෙනකොට හැම වෙලේම අපි කියන්නේ පුතේ o'clock කියලා. දැන් අපිට පැය කටුවෙන් පුංචි කටුවෙන් අපිට පෙන්වන්නේ hours කියලා ටීචර් කිව්වනේ. එතකොට අපි එතන තියෙන නම්බර් එකත් එක්ක දිග කටුව හැම වෙලේම 12ට තියෙනකොට අපි කියනවා 3 o'clock. 3 o'clock. So the small hand will always tell you the name of the hour, and the big hand, when it is in 12, it will say o'clock. දැන් මගේ දුවලා ඉගෙන ගන්නේ o'clock කියලා කියන්න තමයි. දුවලා පුතාලා දෙගොල්ලොම ඉගෙන ගන්නේ o'clock කියන පැය කීයද කියන එක තමයි අපි මේ අද clock එකෙන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ. So now in this clock what you learnt is that we call this the big hand and the small one the small hand. අපි කටු දෙකට කියනවා big hand, small hand කියලා කියනවා. Then the small hand always tell us the hour and the big hand tells us the minutes. When the big hand is in 12, we say o'clock. පොඩි කටුවෙන් අපිට පැය ගාන කියනවා. දිග කටුවෙන් අපිට මිනිත්තු ගාන කියනවා. දිග කටුව 12ට එන හැම වෙලාවකම අපි කියන්නේ o'clock කියලා. එතකොට අපි පොඩි කටුව තියෙන පැය තියෙන ඉලක්කම බලලා අපි o'clock කියලා කියනවා. 3 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock. ඒ විදිහට තමයි පුතේ අපි වෙලාව කියන්නේ. Now let's move on to our next slide. Now let's take a look at this. Now in the clock, as I told you, we have numbers. How many numbers do we have in the clock? අපිට තියෙනවානේ පුතේ ඔරලෝසුවේ ඉලක්කම් තියෙනවා. නේද පුතේ? ඉලක්කම් කීයක් තියෙනවද අපිට ඔරලෝසුවේ? There are 12 numbers. How many numbers? There are 12. 12 කියලා කියන්නේ කීයද පුතේ සිංහලෙන්? 12යි කියන එක නේද? ඉලක්කම් 12ක් අපිට තියෙනවා ඔරලෝසුවේ. So this is number 1, number 2, number 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Now you can see our clock is divided into 2. අපේ clock එක දුවලා පුතාලට මෙතන ටීචර් පෙන්නලා තියෙන clock එක දෙකට බෙදලා තියෙනවා. නේද පුතේ? අපි එතකොට වෙලාව කියනකොට මෙන්න මේ විදියට පුතාලා දුවලා මතක තියාගත්තොත් ලේසි වෙනවා. Now children, we have 12 numbers and each of these numbers comes in 5. අපි මේ එක කොටසක් 12 ඉඳලා එකට ගියාම අපි කියනවා 5 minutes කියලා. මෙතන තියෙනවානේ පුතේ පුංචි තවත් තියෙනවානේ චූටි වෙලාව යන පුංචි ඉරියන්තලා තියෙනවා නේද පුතේ? Now when it comes to these numbers from number 12 to number 1 there are small lines. මගේ දුවලා පුතාලා දැකලා තියෙනවද පුතේ? මෙන්න මේ 12 ඉලක්කමේ ඉඳලා number 12 ඉඳලා මෙන්න මේ number 1 එකට පුංචි ඉරි කෑලි පහක් තියෙනවා. There are 5 little lines in our clock. Now you can't see that here. I will draw it for you.
There are 1 2 3 4 5 මෙතනට එනකොට පුතේ ඉරි කෑලි 5ක් තියෙනවා. There are 5 lines here. පුංචි ඉරි කෑලි පුතාලා ඔන්න ක්ලොක් එකක් අරගෙන ළඟට ලං කරලා බලන්න පුතේ. There are 5 lines. So when our long hand දැන් අපි දිග කටුවෙන්නේ අපි මිනිත්තු කියන්නේ පුතේ. එතකොට when our long hand passes these lines and come here. ඔන්න අපේ දිග කටුව එකින් එක ගිහිල්ලා මෙන්න මෙහෙම number 1 එක ළඟට ආවහම අපි කියනවා 5 minutes ගිහිල්ලා කියලා. We say 5, it's 5 past. විනාඩි 5ක් ගිහිල්ලා කියනවා අපි. නේද පුතේ? මෙන්න මේ චූටි කුටු ඉරි පහු කරගෙන number 1 එක ළඟට එන්න අපිට 5 minutes යනවා. Now this side of this clock says past time. ඒ කියන්නේ පුතේ මේ පැත්තට ගිහාම ඔන්න දැන් ඔරලෝසුව 12න් පටන් අරගෙන ටික ඇවිල්ලා pass කරගෙන එන්නේ. Now can you see 5 past. 5 minutes past. Then another 5 goes and 10 minutes past. Another 5 goes and we say 15 minutes past. නැත්තම් අපි කියනවා quarter past කියලා. එතකොට පුතේ විනාඩි 5යි විනාඩි 10යි විනාඩි 15ක්. ඔන්න මේ ක්ලොක් එක මෙන්න මෙහෙම තමයි කැරකිලා එන්නේ රවුමට. නේද පුතේ? clockwise කියලා කියනවා. අපි ඔරලෝසුව කැරකෙන්නේ කොයි පැත්තටද පුතේ? දක්ෂිනාවර්තව. අපේ දකුණු අතේ අත පැත්තට තමයි ක්ලොක් එක කැරකෙන්නේ. ක්ලොක් එක මෙහෙම වම් අත පැත්තට කැරකෙන්නේ නැහැ පුතේ. number 1 2 3 4 එහෙමනේ ක්ලොක් එකක් කැරකෙන්නේ. So we say clockwise is onto your right side. So now this the long hand comes passing times. වෙලාව පහු කරගෙන නේද පුතේ ක්ලොක් එක යන්නේ? වෙලාව පහු වෙනවා. දැන් ටීචර් පුතාලට ලෙසන් එක පටන් ගත්ත වෙලාවට වැඩිය දැන් වෙලාව ගිහිල්ලා ඉවරයිනේ. So it is passing time. So now we say this side of the clock up to number 6. බලන්න පුතේ number 12 ඉඳලා 1 2 3 4 5 6 එනකන් අපි කියනවා 5 minutes past, 2 minutes past, 3 minutes past, 10 minutes past, 15 minutes past. අපි කියනවා මේ ටිකට past කියන වචනය අපි පාවිච්චි කරනවා. 5 minutes past ඔන්න 5ක් ගියා. 10 minutes past විනාඩි 10ක් ගියා. quarter past අපි කියනවා විනාඩි 15ක් ගියාම 15 minutes කියලාත් කියනවා අපි quarter past කියලාත් කියනවා පුතේ. මොකද 5න් 5ට යනකොට පුතාලා මගෙත් එක්ක count කරුවානේ. අපි lesson number 3 එකේ counting is fun කියලා. Can you remember? We counted numbers from 5 to 5, 5, 10, 15, 20, 25. Can you remember? So like that the clock goes from 5 minutes to 5 minutes. So 5, 10, 15. When it comes to 15, we say quarter past. අපි quarter past කියලාත් කියනවා 15 minutes past කියලාත් කියන්න පුළුවන්. දැන් මොකද්ද පුතේ මේ quarter කියලා කියන්නේ? quarter කියලා කියන්නේ අපි මේ වගේ රවුමක් ඇන්දොත් අපි ඒක 4ට බෙදුවොත් මෙන්න මේ වගේ කොටසකට අපි කියන්නේ සිංහලෙන් කාලක් කියලානේ. නේද පුතේ? මෙන්න මේ වගේ කොටසක් අපි මේකටත් මෙහෙම ඉරක් අඳිමු. මෙන්න මේ කොටසට අපි කියනවා කාලක් කියලා. මේ රවුමෙන් කාලක් නේ මෙතන තියෙන්නේ 4න් එකක්. So in English we say quarter. quarter past. විනාඩි 15ක් ගිහිල්ලා. Right? Then it comes to number 4. Right? So that means 20 minutes past. Then comes 25 minutes past and we come to number 6 and we say 30 minutes past. ඔරලෝසුවෙන් හරි භාගයක් ගිහිලා මෙතනට ආවහම අපි කියනවා පුතේ 30 minutes කියලා. Now see we are counting from 5 to 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30.
භාගයක් අපි clock එකෙන් count කරලා ඉවරයි. When we come here, we say half past. ඔන්න මේ රවුමෙන් භාගයක්ම cover කරගෙන අපි මෙතනට ආවහම අපේ clock එකේ long hand එක අපි කියනවා half past. භාගයක් පහු කරගෙන ඇවිල්ලා. Or say we have passed 30 minutes. විනාඩි 30ක් පහු කරගෙන ආවා. Right, so now this to your right side, this half we use the word past time. Now why is this side in red and we have the word to? ඔන්න දැන් අපි පුතේ මෙතන ඉඳලා පහු කරගෙන ඇවිල්ලා විනාඩි 30ක් ගියාට පස්සේ after we pass half of our clock, දැන් අපි මෙතනදී කිව්වේ 5 past 2 or 10 past 3. දැන් අපි කියනකොට කියනවනේ එක පසු වී විනාඩි 5යි, එක පසු වී විනාඩි 10යි, එක පසු වී විනාඩි 3යි. පසු වී past time. Then when we come here, අපි එතකොට මෙතනින් පස්සේ පුතේ අපි කියන්නේ ඊළඟ පැයට විනාඩි කීයක්ද තියෙන්නේ? තව කීයක්ද අපිට තියෙන්නේ? 25 to. ඔන්න අපි එතකොට කියනවා මේ ටික අපි පහු කරගෙන ආවා. ඊට පස්සේ අපි කියනවා තව කොච්චරක්ද අපිට තියෙන්නේ ඊළඟ පැය උදා වෙන්න. Right? So here we have 25 to, then we say the hour. දැන් මෙතනත් පුතේ අපි විනාඩි 5න් 5ටනේ යන්නේ. 5 to, 10 to, quarter to, 20 to, 25 to, and we say half an hour to. අපි මෙතනදී කියනවා මෙච්චරක් විනාඩි 5ක් පහු කරගෙන ආවා කියලා. විනාඩි 10ක් විනාඩි 15ක් පහු කරගෙන ආවා. මෙතනින් අපි කියන්නේ තව තියෙන ප්‍රමාණය. ඔන්න තව විනාඩි 25ක් තියෙනවා. 25 to the next hour, 20 to next hour, 15 minutes to the next hour, 10 minutes to the next hour, 5 minutes to the next hour. එතකොට පුතේ අපි ඔරලෝසුව බෙදලා කතා කරන්නේ. We say half past and then we say another half to. අපිට දැන් ඔක්කොම මෙහෙමම කියන්න බෑනේ පුතේ. 5 past, 10 past, 15 past, 20, then 25, 30. මෙතනට එනකොට අපිට 40 minutes වෙනවනේ. එතකොට අපි කියන්නේ නෑනේ 40 past 12 කියලා අපි කියන්නේ නෑ පුතේ සාමාන්‍යයෙන්. We say half past and then we use the word to. අපි භාගයක් පහු කරගෙන ආවා. තව කොච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනවද? ඊළඟ පැයට තව කොච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනවද? So that is how we use the time. දැන් දුවල පුතාලට අපි වීඩියෝ එකකින් මේ කතා කරන්නේ දුවල පුතාලට මෙතනදී මේක නතර කරලා මේ ඔරලෝසු මූණත දිහා නැවත බලන්න පුළුවන්. You can take a look at it and see. Now we have a full circle. අපිට එක ලොකු රවුමක් තියෙනවා. ඒ රවුම හරියටම බෙදලා තියෙනවා. We have two halves. One half is on this side, then the other half is on the other side. So this is quarter past, half past, and this side quarter to, and then you come right on to number 12, passing the whole, going round the whole clock. ඒක තමයි පුතේ අපිට ලේසිම විදිය. අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනකොට අපි මේ පැත්ත කියන්නේ past time, මේ පැත්ත කියන්නේ to the next hour. Okay? So you can easily, because now you know how to count from 5 to 5, it's easy for you to understand that the clock goes from number 5 to another 5. පහෙන් පහට තමයි පුතේ අපිට විනාඩි ඔරලෝසුවේ මාක් කරලා තියෙන්නේ. ඒකයි මේ පුංචි ඉරි පහක් දුවල පුතාලට හැම වෙලාවෙම මේ ඉලක්කම් දෙකක් අතර පුංචි ඉරි පහක් තියෙනවා. විනාඩි 5ක් 10ක් 15ක් අපි එහෙමනේ යන්නේ පුතේ. ඒකයි ඔන්න මෙතනදී පුතාලට කියන්නේ. Now let's move on to our next slide. Now at the beginning I told you that we have two hands in the clock. අපිට තියෙනවා ඔරලෝසුවේ කටු දෙකක්. ටීචර් මුලින්ම දුවලා පුතාලට ඒක කිව්වා. So now we are going to learn how to read the time according to o'clock.
දැන් බලන්න පුතේ අපි පැයෙන් පැයට වෙලාව කියන විදිහ. දැන් ටීචර් කිව්වනේ long hand එක හැම වෙලාවෙම 12 තියෙනකොට අපි කොහොමද කියන්නේ o'clock කියලා තමයි අපි වෙලාව කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ රවුමක්ම මේ ලොකු කට්ට ගිහිල්ලා තමයි මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. It has gone round the clock and come to number 12. එතකොට පුතේ අපි දැන් මේ පැය තමයි මේ ඔරලෝසුවෙන් පුතාලට උගන්වන්න යන්නේ. We are going to learn the hours. Hours from number 1 to number 12 because we have 12 numbers in the clock and we will read the time. There are 12 numbers and we will go one by one and we will read the time. Now let's take a look at the small hand first. ඔන්න දැන් බලන්න පුතේ පළවෙනි clock එකේ පුංචි කටුව කොහෙද තියෙන්නේ? පැය කටුව. It is pointed to number 1. Then the long hand is in number 12. එතකොට අපි කොහොමද කියන්නේ? ටීචර් කිව්වේ හැම වෙලාවෙම මේ පැය පෙන්නන කටුවේ තියෙන ඉලක්කම කියලා අපි o'clock කියලා කියනවා. 1 o'clock. අපි 1 o'clock කියලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ. 1 o'clock. ඒ කියලා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? කීයද මේ වෙලාව? වෙලාව 1යි. හරියටම වෙලාව 1යි. මොකද අපිට මේ long hand එක 12ට තියෙනකොට ඒක වෙන කොහෙටවත් move වෙලා නැහැනේ පුතේ. හරියටම 12 තියෙන්නේ. මේ පුංචි කට්ට හරියටම 1ට තියෙන්නේ. එතකොට අපි කියනවා වෙලාව 1යි කියලා. This time is 1 o'clock. Can you see? 1 o'clock. අපි 1 o'clock කියලා ලියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. O අකුරක් දාලා පුංචි apostrophe එකක් දාලා clock කියලා ලියනවා. apostrophe එකක් කියන්නේ පුතේ මෙන්න මේ වගේ ඉහලින් දාන කමා එකකට තමයි අපි apostrophe කියලා කියනවා. ඒක විරාම ලක්ෂණයක්. ඒක punctuation mark එකක්. So now the time here is 1 o'clock. 1 o'clock. දැන් බලා ගන්න පුතාලා හොඳට 1 o'clock කියනකොට අපිට දිග කටුව තියෙන්නේ 12ට, කෙටි කටුව තියෙන්නේ 1ට. අපි කියන්නේ පුංචි කටුව අපිට පෙන්නන නම්බර් එකේ තියෙන පැය තමයි අපි එතනදී කියන්නේ. Now let's take a look at the next one. Now where is the small hand? That is pointed to number 2. That is pointed to number 2. And where is the long hand? It is in number 12. The small hand pointed to number 2 and we say 2 o'clock. අපි දැන් කියන්නේ කීයද පුතේ? වෙලාව 2 o'clock. දෙකයි වෙලාව. 2 o'clock. දෙකට point වෙලා තියෙනවා small hand එක, long hand එක 12. It is 2 o'clock. So 1 o'clock, 2 o'clock. දැන් පුතාලට පේනවද මේ 12 තියෙන කටුව කොහෙටවත් වෙනස් වෙලා නැහැ. අපි මේ පැය ටික තමයි ඉගෙන ගන්න පුතේ. We are going to learn to say the time in hours. Okay? So this is 1 o'clock. This is 2 o'clock. දැන් පුතාලට පේනවා පුංචි කටුව විතරයි මෙතනදී වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. Only the small hand has gone from number 1 to number 2 and we say 2 o'clock. This is 1 o'clock. This is 2 o'clock. Next. Next we have the long one still in number 12 and the short one, the small hand is in number 3. Now what's the time? Now it is 3 o'clock. 3 o'clock. ඔන්න පුතේ පුංචි hand එක ගිහිලා තියෙන්නේ number 3 එකට අපි ඒකෙන් තමයි පැය කියන්නේ. ලොකු එක තියෙන්නේ තාම number 12 එකේ. So this is 3 o'clock. 3යි වෙලාව. අපි 1 ඉගෙන ගත්තා, 2 ඉගෙන ගත්තා, දැන් 3යි. It is 1 o'clock, it is 2 o'clock and now we see 3 o'clock. The time here is 3 o'clock. Next one. Look at this. This is 4 o'clock. දැන් ඔන්න බලන්න මගේ පුතාලා. The small hand has come to number 4. But still our long hand is in 12. When the long hand is in 12 and the small hand is in number 4, what is the time? 4 o'clock. වෙලාව 4යි. 4ට තියෙන්නේ නේද පුතේ? මේක වෙන කොහෙටවත් ගිහිලා නැහැනේ. 5 minutes, 10 minutes ඒ කොහෙවත් ගිහිලා නැහැ. This is only 4 o'clock. 4 o'clock.
right? This is 4 o'clock. This is 3 and this is 4. Now you have to always keep watching for the small hand, because the small hand is the only hand that is moving when we speak about the hours. Okay, so 3 o'clock is here, and then the next one, 4 o'clock. Next one is 5 o'clock and 6 o'clock. Now let's take a look at the hands again. The small hand is in number 5. ඔන්න පහේ තියෙන්නේ නේද පුතේ? පහේ ඉලක්කමට තියෙන්නේ. But the long hand is still in number 12. 5 o'clock. 5 o'clock. දැන් ලේසි නේද පුතාලට වෙලාව මතක තියාගෙන කියන්න. 5 o'clock. දැන් මේ කටු දෙක පුතේ වෙන කොහෙටවත් එහෙට මෙහෙට ගිහිල්ලා නැහැ. Now can you see it just straight away points to number 5 and straight away points to number 12. වෙන කොහෙටවත් ගිහිල්ලා නැහැ. It is not in between any of these numbers. මේ ඉලක්කම් දෙකක් අතරකට ගිහිල්ලා නැහැනේ නේද පුතේ? It is straight pointing at number 5 straight to number 12. So 5 o'clock. What is the number? 5 o'clock. The time is 5 o'clock. Next one. Take a look at this. This is 6 o'clock. 6 o'clock. Number 6 we have here, o'clock, pointing at number 12. So here, number 6 is the number that gives us, the small hand gives us, and the tall hand, the long hand is always in number 12. ඔන්න පුතේ දැන් අපිට පැය කීයද මෙතන කියන්නේ? 6. 6 o'clock. 6 o'clock තමයි ඔන්න දැන් අපේ time එක. So this is 5 o'clock. This is 6 o'clock. දැන් මගේ පුතාලට workbook activities කරන්න තියෙනවා. You have to do your workbook activities. Learning all this will help you. We have to mark the time and we have to do that activity. So you have to know how to draw the time properly. Okay? Right. Next one. Look at this. A different color. 7 o'clock and 8 o'clock. 7 o'clock and 8 o'clock. 7 o'clock. Now look at this. Look at the small hand. Look at the long hand. The small hand is pointed to number 7, while the long hand is standing still, pointing at number 12. So what is the time? 7 o'clock. 7 o'clock. Next one, number 8. The small hand is pointed to number 8. 8 o'clock. 8 o'clock. That is the time. 8 o'clock. 8 is here, o'clock is there. That is number 12, right? It is not moving anywhere else, only to number 8 and to number 12. So the time here is 7 o'clock. The time here is 8 o'clock. හැම වෙලේම පුතේ හරියටම පුංචි කටුව තියෙන්නේ පැය අපිට කියන ඉලක්කමේ, ලොකු කටුව තියෙන්නේ 12. ලොකු කටුව වෙන කොහෙටවත් move වුණේ නැහැ නේද? You must have seen right throughout, the tall hand, the long hand is in number 12. That does not move when it is the hours, only the small hand will move. පුංචි කටුව තමයි අපිට එහෙට ගිහිල්ලා වෙලාව අපිට එකින් එකට දැන් කිව්වේ. Right. Next, number 9 and number 12 are the hours. Let's take a look at this. Now, this clock tells us the time 9 o'clock. Can you see? The small hand is in number 9 and the long hand is in number 12. 9 o'clock. Right? Next one, 10. What's the time? 10. 10 o'clock. The time is 10 o'clock. The small hand is in number 10. The long hand is in number 12. පොඩි කටුව තියෙන්නේ 10, ලොකු කටුව 12. And it is 10 o'clock. We have 9 o'clock here and 10 o'clock over here. Right. Next one. We have another 2 more to go. Now we are coming little by little, very close to number 12. We started from number 1 and we came all the way, and the small hand is now in number 11. Number 11. What's the time now? 11 o'clock. 11 o'clock. 11යි වෙලාව.
නේද පුතේ? The small one is in number 11, the long one is in number 12, 11 o'clock. Now comes to our last picture. 12 o'clock. 12 o'clock. Now where are the two hands? කෝ පුතේ දැන් අපේ ඔරලෝසුවේ තිබිච්ච කටු දෙකම නැහැනේ. එක කටුවක්නේ අපිට පේන්න තියෙන්නේ. Can you see? Now the small hand and the tall hand, the long hand and the small hand, they both are pointed to number 12. දෙකම ඇවිල්ලා තියෙනවා 12 ඉලක්කමට. So what is the time now? 12 o'clock. The small hand which shows us the hour, that is also in number 12, and the long hand which shows us the o'clock, that is also in number 12. So this time is special. 12 o'clock. 12යි වෙලාව. නේද පුතේ? 12යි වෙලාව. So now we have 11 o'clock here and 12 o'clock here. So now we have to remember something special when we speak about the clock. Now පුතේ, for a day we have 24 hours. අපිට දවසකට පැය කීයක්ද තියෙන්නේ පුතේ? 12යිද තියෙන්නේ දවසකට පැය අපිට? නෑ, අපිට 24 hours තියෙනවා. Just because the clock has only 12 hours, that doesn't mean that we have only 12 hours for a day. We have 24 hours. ඒ කියන්නේ පුතේ 12ව දෙකක් අපිට තියෙනවා දවසකට. පැය 24ක් තියෙනවනේ නේද? එතකොට මේ ක්ලොක් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ පුතේ? මේ ක්ලොක් එක මේ විදිහටම තව සැරයක් යනවා. 12 ඒවා දෙකක් ගියාමනේ අපිට 24 එන්නේ. So after this clock comes to number 12, it goes back to number 1. And once again we have 1 o'clock, 2 o'clock. අපිට එතකොට ඒ හැම වෙලාවක්ම දවසකට දෙපාරක් පෙන්නනවා මේ ක්ලොක් එක. නේද පුතේ? අපිට දැන් රෑට අපි කියන්නේ පාන්දර 1යි කියලා. අපි රෑ 12 කියලා කියනවා. අපිට රෑ 12කුත් තියෙනවා, අපිට දවල් 12කුත් තියෙනවා. නේද පුතේ? අපිට රෑ එකකුත් තියෙනවා, දවල් එකකුත් තියෙනවා. රෑ දෙකකුත් තියෙනවා, දවල්ටත් දෙකක් තියෙනවා. So we have this clock showing us the same time twice a day. Because the clock has how many hours? 24 hours. පැය 24ක් අපිට තියෙනවා දවසකට. එතකොට clock එක දෙපාරක් ගිහිල්ලා අපිට time එක කියනවා. The little two hands, the long hand and the short hand, goes twice around the clock and tells us the time. That is how we say the morning time and the noon time. There are 24 hours for a day, and they go twice around the clock and tell us the time. Right. Now, since we have spoken about the time, all this time, we are going to come back to your pupils book. දැන් අපි මේ මුළු වෙලාවෙම කතා කරේ වෙලාව ගැන. නේද පුතේ? මගේ දුවලා පුතාලා දැන් වෙලාව කියන්න හොඳට ඉගෙන ගත්තා. Now look at your pupils book. I hope you are ready with your pupils book and your workbook. So it's the time for you to turn to your pupils book now. දුවලා පුතාලා pupils book එකේ now this is your unit number 7 and this is lesson number 4. So you have these two clock faces in your book. දැන් ඔන්න පුතාලට පේනව නේද? When you look at your book, when you look at your pupils book, you have your clock with these little lines in your clock. දුවලා පුතාලට තියෙන clock එකේ pupils book එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ පුංචි ඉරි පෙන්නලා තියෙනවා දුවලා පුතාලට. Right. So now, according to your pupils book, we are going to read the time. Now by this time you already know what the time is. Right. Now just look at the first clock face. Look at the first clock face. Where is the small hand? It is in number 7. Where is the long hand? It is in number 12. So what is the time now? It is 7 o'clock. 7 o'clock. දැන් ටීචර් කියපු එක ඇත්ත නේද පුතේ? පුතාලගේ බුක් එකේ තියෙනවා නේද 7 o'clock කියලා ලියලා? 7යි වෙලාව දැන්.
It is 7 o'clock. Now you know how to read the time because we learnt all the numbers 1 o'clock, 2 o'clock, up to number 12 we have read the time. So by now you know how to read your pupil's book, the time given in your pupil's book. Right, so the first picture shows us 7 o'clock. Next picture. Come, let's move on to our next picture. Now I want my little girls and boys to try and read the time here. First, look at the small hand, then look at the long hand, and you can decide the time. Now, where is the small hand? It's in number 10. Very good. It's in number 10. And where is the long hand? It is in number 12. So, what is the time here? 10 o'clock. 10 o'clock is the time. වෙලාව කීයද පුතේ? 10යි. වෙලාව 10යි. පොඩි කටුව තියෙනවා 10ට, ලොකු කටුව තියෙනවා 12ට. නේද පුතේ? අපි පැය ගණන් කියනකොට එතකොට ලොකු කටුව කොයි වෙලාවකවත් 12න් එහාට යන්නේ නැහැ. 12 ළඟ තියෙනකොට තමයි අපි කියන්නේ ලොකු කටුව 12කටත් පොඩි කටුව අපිට පැය ගණන් පෙන්නන ඉලක්කම් වලක් තමයි තියෙන්නේ. Then it is o'clock. Now here we have 7 o'clock and 10 o'clock in your pupil's book. There are some more clock faces for us to read the time. Now look at this. What is the time here? It is 8 o'clock. The small hand is in number 8 and the long hand is in number 12. 8 o'clock. That's the time. Very good. Now what's this time? You have to try on your own first. Look at the number over here. Look at the small hand. Look at the long hand. What is the time? It is 4 o'clock. 4 o'clock. 4 o'clock is the time. Right. Okay. So this is 8 o'clock and that is 4 o'clock. Now let's move on to our next slide. Read the time. Once again, we have 2 more clock faces to read the time. Now, we are going to read the time. They have not given us the time in words. ඔන්න පුතේ දැන් අපිට මෙතන දීලා නැහැ වෙලාව කීයද කියන එක අකුරෙන්. මගේ පුතාලා වෙලාව කියලා අපි ටීචර්ත් එක්ක එකතු වෙලා පුතාලත් වෙලාව ලියමු පුතාලගේ බුක් එකේ. We'll try and write the time at the bottom of the clock. We'll try to write the time. Okay, before that we have to read the time now. So we will read it. Now tell me, where is the small hand? ඔන්න පුතේ දැන් අපේ පැය කටුව පුංචි hand එක කොහෙද තියෙන්නේ? It is in number 1. And where is the long hand? It is in number 12. So what is the time now? 1 o'clock. 1 o'clock. So we'll write the time 1 o'clock. අපි දැන් ලියමු පුතේ කොහොමද අපි 1 ලියන්නේ? How do we write number 1? O-N-E. 1 O apostrophe clock. 1 o'clock. Now you must learn how to write these in words. 1 o'clock. You have to put the apostrophe here like this. Okay? පුංචි කොමා එකක් වගේ දාන්න. ටීචර් පුතාලට ටිකක් හොඳින් පේන්න ඔන්න මෙතනින් මේ විදිහට draw කරා. Now what is the time? 1 o'clock. Okay. Next. This is another special time. Look at the 2 hands. The small hand is straight to the long hand. It has pointed to number 6 and number 12. It stands in a straight line. කෙලින් ඉරකින් පිහිටලා තියෙනවා කටු දෙකම. What is the time now? Look at the small hand. It is pointing at number 6. Number 6. And where is our long hand? It is in number 12. 6 o'clock. What is the time? 6 o'clock. Now we are going to write it. 6. How do we write 6? S-I-X. 6 o'clock. O-clock. C-L-O-C-K. 6 o'clock. The time is 6 o'clock. Now here it is 1 o'clock. Here it's 6 o'clock. Next one.
There you go. We have another 2 clock faces. This is the other special time. I told you about this. Where are the 2 hands? Ko පුතේ අපිට දැන් මෙතන කටු දෙකම පේනවද? Yes, we have both the hands pointing at number 12. ඔන්න දෙකම තියෙන්නේ number 12 එක ළඟ. Look at the clock. We have the small hand and the long hand pointing at number 12. What is the time here? දෙකම එකම කටුවට point වෙලා තියෙනකොට වෙලාව කීයද පුතේ? 12 o'clock. මොකද ලොකු hand එක තියෙන්නේ හැම වෙලේම o'clock කියලා අපි කියන තැන. So what is the time here? 12. Now I hope you can remember how to write number 12. TWELVE. 12. When we did our lesson number 3, counting is fun. We wrote all these numbers. Okay? So 12 o'clock. O apostrophe clock. පුතාලා 2 o'clock 3 o'clock ලියනකොට මේ apostrophe එක අමතක කරන්න බෑ පුතේ. O clock කියලා ලියනකොට මෙන්න මේ විදියට තමයි අපි ලියන්නේ. Clock කියලා ලියන්නේ CLOCK. You have to practice your spelling, okay? Right, so this is 12 o'clock. Now we are coming to our last clock face. What is this time? Look at the small hand. Where is the small hand? It is pointed to number 3. 3 එකට තියෙන්නේ නේද පුතේ? දැන් එතකොට වෙලාව කීයද? 3 o'clock. Because the long hand is in number 12 and we say 3 o'clock. How do we write 3? THREE. 3 o'clock. CLOCK. 3 o'clock. All right. So now this time is 12 o'clock. And this time is 3 o'clock. Okay, now we have to go to our workbook. We need to complete our workbook activities as well. Now we know the time. Now we know how to read the time. So I think it's going to be very easy to complete our workbook activities. Come, let's go and see. Right. Okay, now we have 4 clock faces here. And there are times given in words on the other side. What do we have to do? Match. අපිට දැන් මොකද්ද පුතේ කරන්න තියෙන්නේ? match කරන්න තියෙන්නේ. අපි දැන් වෙලාව බලන්න දන්නවා නේද පුතේ? අපි වෙලාව බලන්න දන්නවා. English වලින් අපි වෙලාව ලියන්න දන්නවා. So now we are going to look at the clock and we are going to match the clock to the words given, to the time given in words. So let's take a look at this side first. ඉස්සෙල්ලා අපි බලමු මේ පැත්තේ වෙලාවල් අපිට කීයද තියෙන්නේ කියලා. Look at the first one. Now you have to tell me the time before I tell you. පුතාලා බලන්න දැන් කොහෙද තියෙන්නේ කියලා කටු දෙක. The small hand is in number 6 and the long hand is in number 12. So what is the time? 6 o'clock. 6 o'clock. So we have to find 6 o'clock from the other side and we have to match. First we'll take a look at the time, the clock faces. Next one. 7 o'clock. The small hand is in number 7 and the long hand is in number 12. What's the time? 7 o'clock. වෙලාව 7යි නේද පුතේ? Next one. What's the time? Oh, come here. The small hand has come to number 9 and the long one is in number 12. What's the time now? 9 o'clock. 9 o'clock. Last picture. The small hand is pointed to number 10 and the long hand is in number 12. What's the time here? 10 o'clock. Okay. So now what are the times? Let's go through them once again. 6 o'clock. 7 o'clock, 9 o'clock and 10 o'clock. Now we will read this side, the words. They are telling us the time as well. So before matching, we have to read them and see. The first one, 7 o'clock. SEVEN,
7. 7 කියලා කියන්නේ කීයද පුතේ? 7. නේද? 7 කියලා කියන්නේ අපි සිංහලෙන් 7 ඉලක්කමටනේ. 7 o'clock. Next one. 9 o'clock. N-I-N-E. 9. 9 o'clock. ඒ කියන්නේ කීයද වෙලාව? 9යි නේද පුතේ? දැන් අපි බලන්න ඕනේ අර පැත්තේ තියනවද කියලා. Next one. 10 o'clock. 10 o'clock. 10යි වෙලාව. 10. T-E-N is 10. Number 10. 10. Last one. 6 o'clock. 6 o'clock. වෙලාව 6යි. Right. Now we are going to match them. Now we are going to match them to their correct clock face, and the clock face will go and match with the words written on the other side. So let's see. The first picture shows us 6 o'clock. අපිට 6 o'clock නේ පුතේ පළවෙනිම එකෙන් පෙන්නන්නේ. So where is the word 6 o'clock? Over here. So you start from here and match up to this. 6 o'clock. Then the second one. What's the time? 7 o'clock. 7 o'clock. Here we have 7 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock. So where do we have to match? From here to here. Okay. Right? Next one. What's the time? 9 o'clock. 9 o'clock. So we have to find the word 9. N-I-N-E. From here to here. 9 o'clock. Okay. Last one. 10 o'clock. 10. 10 o'clock. From here to the word 10 o'clock. So let's read the time once again. 6 o'clock, 7 o'clock, 9 o'clock and 10 o'clock. So they have gone to their words on the other side. So we have completed our first workbook activity. Now we have another workbook activity to do. It's not over. Come, let's move on to our next slide. Now we have to draw the time. ඔන්න දැන් පුතේ අපිට වෙලාව අඳින්න තියෙනවා. Right? So now I want you all to take the ruler. රූල් එක ගන්න ඕනේ මගේ දුවලා පුතාලා මොකද ඔරලෝසුවේ කටු අපි හරි කෙලින් අඳින්න ඕනේ නේද පුතේ කෙලින් ලස්සනට අඳින්න ඕනේ රූල් එක පාවිච්චි කරලා. So use your ruler when you draw the small hand and the big hand in the clock face. Right. So let's see what we have to do. 4 o'clock. 4 o'clock. ඒ කියන්නේ පුතේ 4 කියන්නේ කීයද? 4. එතකොට අපිට අඳින්න කියන්නේ වෙලාව කීයද? 4යි කියන වෙලාව. වෙලාව 4යි කියලා අපි පෙන්වන්න ඕනේ. Now first we are going to draw the small hand. That is the one that goes and points to number 4. So let's first we will write the small hand which shows 4. දැන් මේ දෙක පුතාලා කල්පනාවෙන් අඳින්න ඕනේ. The small hand should be clearly seen and the long hand very clearly seen. Okay, now here I have my 4. Now I'm going to draw my O clock. That should go to number 12. Can you see? 4 o'clock. Now the small hand is in number 4 and the long hand is in number 12, o'clock. So 4 o'clock is the time. ඔන්න 4යි. අපි හරියට මේක ඇඳා. Next one. Now we have, what is this number? 5 o'clock. 5 o'clock. පහයි. වෙලාව පහයිලු පුතේ. දැන් ඔන්න අපි ටයිම් එක අඳින්න ඕනේ වෙලාව 5 පෙන්වන්න. So first we have to draw the small hand which points to number 5. Okay. That is the short one. Okay? අපිට පැය පෙන්වන්නේ කෙටි කටුවෙන්නේ නේද? This is 5 and now I am going to draw o'clock which goes to number 12. 5 o'clock. Can you see? The small hand is in number 5. The long hand is in number 12. All right. 5 o'clock. ඔන්න අපි 4 o'clock කියලා වෙලාව 4යි කියන එක පෙන්නුවා. 5 o'clock වෙලාව 5යි කියන එක පෙන්නුවා. We have another 2 more clock faces to draw the time. Right. The final 2. ඔන්න අන්තිම දෙක පුතාලගේ workbook එකේ තියෙන. We have to draw 11 o'clock here and 8 o'clock there. So first we will draw 11 o'clock.
11 කියලා කියන්නේ සිංහලෙන් කීයද පුතේ ඉලක්කම? Number 11 is 11යි නේද? 11ට තමයි අපි 11 කියලා කියන්නේ. Now in our lesson number 3 we learnt how to write numbers from number 11 to number 15. So ELEVEN is number 11. So we have to draw 11 o'clock. 11. වෙලාව 11. Now what do we do first? First we draw the shorthand to number 11. Pointing at number 11. හරියටම පුතාලා ඒ කියන number එකට point කරලා යන්දින්න ඕනේ පුතේ. Then o'clock which goes to number 12, the long hand. 11 o'clock. Can you see? 11යි වෙලාව 11ටනේ point වෙලා තියෙන්නේ පුතේ මෙතන. 11 o'clock. Right? Next one. 8 o'clock. 8 කියන්නේ කීයටද පුතේ? 8. 8 වෙලාව 8යි කියලා අපි දැන් පෙන්නන්න ඕනේ. 8 o'clock. EIGHT 8. I hope you can remember how to write numbers from 1 to 10 as well. So first we are going to draw the small hand which points to number 8. This is 8 and where is the o'clock? It has to go to number 12. 8 o'clock. This is 11 o'clock. This is 8 o'clock. So now we have come to the end of another interesting lesson. You learned how to say the time. Around the clock is our lesson number 4. So we have completed 4 lessons by now. And I hope you can remember just a little recall of what we have learned. We learned to say the time. And always the small hand will go to your hour and your long hand will go to o'clock. අපි වෙලාව ගැන කතා කරනකොට ඉගෙන ගත්ත දේ අපි ඉක්මනින් මතක් කරගමු පුතාලට. අපි හැම වෙලේම පැය කතා කරනකොට පැය වෙලාව කියනකොට අපි අපේ small hand එක කුඩා කටුව තියෙන්නේ පුතේ ඒ පැයවලට. ඉලක්කමෙන් කියන පැයවලට අපි පුංචි කටුව අඳිනවා. එතකොට අපි long hand එක ඒ කියන්නේ දිග කටුව. අපි ඒකට කියන්නේ විනාඩි කටුව කියලා නේද? අපි පැය කටුව, මිනිත්තු කටුව, විනාඩි කටුව කියලා අපි ඒකට කියනවානේ. දිග කටුවට කියන්නේ අපි විනාඩි කටුව. The small hand is the පැය කටුව and the long one is the විනාඩි කටුව. So the long hand should always be on number 12. 12 ඉලක්කමේ තමයි පුතේ හැම වෙලාවෙම අපි පැය ගණන් කියනකොට පැය 1 දැන් අපි වෙලාව කියනවා 1 2 3 4 කියලානේ අපි වෙලාව කියන්නේ. එතකොට හැම වෙලාවෙම දිග කටුව තියෙන්නේ 12 ළඟ. So at that time we say o'clock. So when you draw the time, I hope you will follow these instructions and then you will draw the time very clearly. පුතාලා ලස්සනට වැඩ කරන්න ඕනේ පොත් කිලුටු කරගන්නේ නැහැ. You must not erase all the time. You must use your ruler, keep the ruler straight and you have to draw the line. So now, by now, you teach your little brothers and sisters also how to say the time properly. So I think now you went around the clock and you know how to say the time from number 1 to number 12. I think you have learned very well. So keep practicing. I will come back very soon with lesson number 5 for you. So until I meet again, bye, take care and stay safe.